Clear and loud. Okay. You can start. Hi everyone. So there is some internet issue from my side, so I'm not opening my basically camera, but my voice, you guys, I'm happy to at least I can join you guys. So if you have any questions or anything, you can ask under this webinar. Okay. So today's webinar is for the lab technicians. So if you did your minimum 3 years of BSc MLT or BMLT, basically minimum 3 years MLT degree, and you have 2 years of work experience. This is the requirement to migrate to Australia. Okay, migrate to Australia as a laboratory medical scientist. At Academically, we will help you to complete your A to Z process so easily you can migrate. So, as Academically, we provide assistance for medical doctors, dentists, pharmacists, lab technicians, physiotherapists, nurses, optometrists, veterinary doctors. So, any healthcare professional want to migrate to Australia or want to register themselves as a certified healthcare practitioner. Okay, so in that case, there is some steps you need to complete. First of all, called document verification, and then you also need to pass a test. For example, technicians, you need to pass a AIMS professional exam, and also you need to pass English test. Then you can migrate to Australia. This is the process for same for everyone. This is for same for medical doctors, same for dentists, pharmacists, physiotherapists, and nurses as well. So my name is Dr. Akram Ahmad. So I'm basically a clinical pharmacology professor. Last 10 years I'm teaching in India and Malaysia, in Australia. So these are some of the faculty available for this course. So the opportunities for in Australia is Australia provide 190,000 permanent visa. So if you can clear this process, you can pass this process, so you are eligible to apply PR visa, permanent visa. You can work in Australia permanently with your family. Okay. So Australia provide the highest salary, 82,000 per year. Is going to be around 45 lakh or 45 to 50 lakh per year salary for lab technicians in Australia. So we can say around 4 lakh Indian rupees per year, per month, sorry, for 4 lakh per month salary for lab technician can earn in Australia. And yeah, there is so many vacancies currently available, and a lot of visas are also available for lab technicians to migrate to Australia. So these are some of the steps you need to complete in order to migrate to Australia. The number one step called English proficiency test. Okay, and this you need to give for like IELTS or PT or OAT. Sorry, OAT is not for lab technician. I mean, this is for PT or IELTS. Any of these two tests you can give. So in IELTS required 7 individual band or 65 in PT, and you need to choose academic one, or even you can go for general for this lab technician, but highly recommended go for this academic one. Okay, so the requirement for this, you must have at least a minimum 3-year degree, and plus 2-year work experience is mandatory. So you did your BSc MLT or BMLT plus 2 years of work experience in your home country, and then you can migrate to Australia. And then you need to basically apply for skill assessment. Number 2 step is skill assessment. We will help you to complete this process. And number 3, basically we call AIMS professional exams you need to give. Okay? So this is a easy exam, I can say. Around 50% you need to score. They will give you around 150 questions, and there is 3 hours time, and you need to pass. You need to correct 80 questions out of 150, and you can pass this exam. And once you complete this, then you are eligible to apply your EOI and visa. So this is the online exams you can give from your home. Okay, so no need to go any exam center for AIMS professional exam. Exams conducted yearly 2 times. March and September, they conduct this exam 2 times.
And again, for English, as I mentioned earlier, that you can give this IELTS or you can give this PT. So these are two exams are eligible for this. And IELTS required 7 band individual score or PT 65. And we need the transcript, work experience evidence, where you work, whether you work 2 years in the same hospital or a lab, or you work like 1 year and 1 year. You have to show for in that case both experience. And English language test like PT or IELTS required, as I mentioned earlier, and valid passport, government ID proof, birth certificate, passport size photograph. Now, laboratory medical registration as a certificate in your home country. These are also the requirement. So for this exam, they will give you around 150 multiple choice questions, and that is 3 hour time, and around 50% you need to score, and no negative marking for this exam. So you need to attend all the questions. Even you just need to guess. This exam is not very tough, and academically will provide you the 3 month coaching for this exam. So this is easy. We will make your journey very easy. Easily you can crack this exam. So once you complete this process, pass this exam, then you are eligible to apply PR visa, permanent visa, 190, 189, 186. All these visas are eligible for lab technicians. Also work visa you can apply, and 491 also visa, this also you can apply. So all the visa are open for lab technicians. Lab technicians are in the long-term shortage list, means there are high demand for lab technicians in Australia. So that's all from my side. And we provide for Indian citizens basically loan facilities, paying any interest. Okay. So now we can talk one-on-one. So if you have anything, you can unmute yourself and can ask the question. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. I'm from Nepal, so I want to ask you one question. Actually, I completed my BSc MLT in 2013 from PJMEI Chandigarh, Hmm. and I'm from Nepal, and I'm doing job same hospital. From and I have more than 10 years of experience. Okay. So I have 7 each band in PT, 65 each band in PT. Very good. So if I get more than 8 years or more than plus 79, then I can easily get PR visa in Australia or PR visa is not based on your English. PR visa means that overall points. So if okay. you have 8 in IELTS or 79 in PT, means Yes. you will get the 20 points. Please mute Part, everyone. You will get 20 points in the English. It means that you will have the higher chance to get the visa. okay. So that process can do from my own country or I need to go Australia. No, no, no. You can complete from home country. We will help you to complete the process. Okay, sir. One another question is also from my side, and Yeah. my wife is also completed her PCL nursing. That means not bachelor. It is PCL nursing in Nepal. So she can also have chances to go same process in Australia. No, she will be dependent on you. Okay, if she got 7 each band, and then is there any chances No, to go she is not eligible. same thing? She is not eligible. They need BSc nursing. Okay. Okay, You will get, she will come on our dependent. And, and once she is in Australia, then yes. she has a chance to upgrade herself. There is some course she need to attend for 1 year. Then she can register as a nurse as well in Australia. She need to complete her bachelor, not PCL. Okay, right? Yes, in Australia, she can give. So you need to pass the exam and Okay. come to Australia. Your wife automatically will come along with you. So As if a, if I'm not able to pass this AIMS examination, but my assessment is done, then is there any chance to get a job in Australia?
No. So I need to Basically, exam uh, compulsory. in- yes. I mean, without registration, who is going to give you the job? So if I'm not passed, they give me a technician degree. I think so. I hear from The someone. technician, you may get the visa, but not the job, because Okay. they need certification from Australia. You need, okay, your degree certified, you pass exam. So I'm able to go in Australia, but I'm not getting job in same profession. Yes, maybe. Yeah. Okay. Hello, So okay. Yes, hello. I know. Yes, Anmadalam. Yeah, good evening, sir. Good My evening. question is, if I got this examination, like AIMS clear, then any exam need to give on Australia, or this is enough for that? Because This is everywhere, every country, they are taking a specific exam for that. no. This is enough for Australia. This is only enough for Australia. No need to write any ASCP or any kinds of exam over there. Nee. Are you Pakistani, right? No, no, I'm not Pakistani. I'm from India only. So Actually, I'm In I'm India, anyone working. asked you ASCP? I think you are No, the no, first no. asking me Actually, the actually, ASCP. I'm not working in India. Actually, I'm working in Maldives, and I have a Okay, seven this is the 6 year experience on abroad also. okay, understood. So There is no yeah, such. This is basically Pakistanis think that they can pass ASCP. I hundred of mhm. students they ask me the same question. We pass ASCP, and we there is there any waiver for us to get from this exam, this and that. So Okay, there is no other exam required. Only you need to pass AIMS exam to become a lab technician in Australia. okay, okay, sir. Thank Hello. you, sir. Hello, sir. Okay. Good Hello. evening, sir. Good Hello, evening. good evening, sir. Good Sir, evening. my name is Bhaktaraj Maja. I'm basically from Nepal. Hmm? I have a question. I have passed my bachelor in medical lab technology from Rajiv Gandhi University, sir, in 2013, and then I have continued my master degree in the same field. Mm-hmm. So, अरे ask your doubt भाई क्वेश्चन पूछो please continue Hello. please ask your doubt. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. I'm Imtiaz Hussain, sir. My name is Imtiaz Hussain. Okay, sir, सही है. Yes, sir. Yeah, sir, I am completed the Bachelor of Medical Lab Technician in 2012. I have 10 years experience in the medical lab technician. Okay. How many years experience? How many years work Hello, experience? 10 years experience, sir. 10 years, sir. Okay, 10 okay, years experience, okay, sir. okay. Yes. ठीक है समझ में आया. और I बताइए. have, sir, little bit is disturbing, sir. That's why. अरिंदम Hello. अरिंदम Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज साफ साफ है. I'm here only. Yeah. Yes. Imtiaz, if you can just, let us know about your question. Robin, sir. Yeah, you're audible. Please go ahead. Just be a bit louder. Yes, sir. I have the I am complete. Have 10 years experience, sir, in medical lab technician position. But I did not do anything. The PT and IELTS, I did not do it anything. But academically, I saw the courses in the PT and IELTS. After that, after complete the exam, IELTS and PT, we have to AIMS exam. Huh? अरे सुनो सर यार आपने इतनी बात अभी हमने पूरा बताया आपको पहले पहले आपको इंग्लिश पास करना है नहीं पहला नहीं मैं स्टेप पूरा जो होगा पहले आपको इंग्लिश एग्जाम पास करना है पीटी और आईएलटीएस ठीक है उसके बाद में होगा नहीं स्किल असेसमेंट और उसके बाद में फिर ये होगा नहीं एम्स का वो तो एग्जाम सर मेरी बात सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जाम अग्री रहे पीटी का ट्रेनिंग आप अकेडमिक वाले देते हैं या नहीं नहीं ये सारा काम हम ही कराएंगे
आपका इंग्लिश का हम कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम कराएंगे, ये सारे स्टेप्स एकेडमिकली कराएगा। Oh, sir. इंटरव्यूज वगैरह ये भी आप ही कराएंगे सर, वर्क साइड से भी? We are basically an education company. We provide the courses. Okay, we are not an agent. We are here to help you to government का जो real process है. Our job to help you to complete the process. Register yourself as a certified health practitioner in Australia, and we will also help you. How you can find a job in Australia and what kind of visa you have to apply at that time once you complete the process. Welcome, sir. Okay. Hi, Mr. Akram, how are you? I want to ask, I have 69 overall in PT, but in speaking I have 64 marks. Am I eligible for assessment or not? Yes, you can apply for assessment. Sorry? You can apply. I can apply. Okay, all right. Thank you. Good afternoon. But there is we need 60 But- overall, each bank 65, right? No, nowadays they are asking individual. Okay? I'm But if BSMLT and I have 5 year experience. I'm eligible or not? yes, eligible for 5 years. And if the same person is doing the MSMLT also, then is he eligible or not, sir? Both Someone did MSc and bachelor. BSMLT. Yes, eligible. I mean, this is very understanding things. If someone did bachelor degree, is eligible. So obviously, someone did master degree, obviously he's eligible. So they need BSc MLT if you did, or BMLT, at least 3 years laboratory technician degree, and plus 2 years of experience is mandatory. Sir, but I have not working experience. I have continued my masters in the medical lab technology. Then I have experience from till completing the masters. I have after completing the master, I have experience more than 5 years, sir. Yes, you're eligible. For example, if you did bachelor plus master continue, Yes, sir. and you start working after your master degree, then you are eligible. Yes, और sir. वो Okay. एक्सपीरियंस Thank के you, sir. लिए जो है ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कंपलसरी होता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन चाहिए होता है या नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस दे सकते हैं? Experience से अच्छा कुछ नहीं होता. You हाँ जी must सर, we need banking करना पड़ता है. जॉब करने के लिए आपसे But we अकाउंट करना पड़ता है. compulsory need banking transaction, or just we show our experience in our field? No, both are mandatory. Banking transaction is also mandatory, right? Yes. So what are some So what हम are the यदि एक process एग्जाम in पास एग्जाम going पास through कर लिए तो सर before उधर come out जाकर the एग्जाम exam? देना नहीं पड़ेगा सर. One by one. Can everyone ask one by one? Sir, is there any time frame to apply? Either I can apply only till 13 November, or I can apply in December as well. Anytime you can apply. There is no such a date for this. Anytime can apply. सर So एग्जाम what are some of the पास होके उधर the एग्जाम process? देना नहीं पड़ेगा सर ऑस्ट्रेलिया जाके. And then do one thing, सबको mute कर दो. Everyone has to mute. Then we will ask one by one their Yeah. name. Charles, we will let you know. We will let you know, and we'll allow you to ask a question as well. Please, we are muting you currently. We will unmute you once your turn comes. We will ask one by one. Abdul Wahab, can you please ask your question? Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर मैंने BS माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट किया है और मैं पाकिस्तान से हूँ सर, और 3 to 4 ईयर मेरा आम लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस है और 1 to 2 ईयर माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपीरियंस है सर. एम आई एलिजिबल फॉर दिस? भाई साहब सुन ले पहली मेरी बात. यहाँ डिग्री चाहिए MLT का. डिग्री रिक्वायर्ड MLT. If someone did in microbiology or biochemistry or something else or biotechnology, they are not eligible. ठीक है? डिग्री दे नीड MLT का डिग्री होना चाहिए. मेडिकल लैबोरेटरी साइंस का डिग्री होना चाहिए 3 years का, and plus 2 year work experience is mandatory. अगर someone did bachelor degree in microbiology or biochemistry or biotechnology, they are not eligible. Okay, sir. Thank you so much.
Thank you. Kiran, well, Kiran, can you please unmute? Dua Charles. Hello. Dua Charles. Kiran, Hello. yes. Hello, Kiran. sir. My question is, if my skill assessment result come positive, Hmm. for if hello, Yes, yes, आप continue बोलते रहो. hello, Yes, yes, continue. Please ask your doubt. yes, Kiran, hello, please sir. ask My your. I hello, रंजन मेरी आवाज नहीं आ रही क्या साहब? नहीं सर आपका आवाज आ रहा है. hello, Kiran, sir. Kiran, Hello. you have to be a bit louder. हेलो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आप Yes, पूछो अभी पूछ सकते. हेलो मेरी आवाज आ रही है? Yes, हाँ आ आप रही है. पूछ आप बताओ. जी जी. अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि मैंने अपने स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? अगर मेरा स्किल असेसमेंट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मैं एग्जाम मतलब देना जरूरी है मुझे एक टेक्नीशियन के लिए भी काम करने के लिए या नहीं? मतलब अगर तो मैं एग्जाम दूंगी जॉब तो करनी है साइंटिस्ट नहीं के लिए करनी है. अगर घर एलिजिबल हो पे जाऊंगी बैठना ना? है तो कोई बात नहीं, मत करो. अगर जॉब करना है तो फिर मैंडेटरी सब्जेक्ट है. विदाउट दिस यानी एग्जाम मैंने अगर एग्जाम देना है, अगर टेक्नीशियन भी काम करना है तो भी मैंने एग्जाम देना है? आपको रखेगा ही नहीं कोई टेक्नीशियन पे. यहाँ पर लोग लाइन लगे हुए हैं एग्जाम पास करने के बाद, तो वो एग्जाम पास करने वालों को लेगा या आपको लेगा? अच्छा, आप यानी ये कि पूछो कि एग्जाम आपकी मतलब साइंटिस्ट, तो फिर साइंटिस्ट और टेक्नीशियन में क्या फर्क रह जाएगा सर अगर हम कोई फर्क एग्जाम नहीं देंगे है, तो? एक मेरा नहीं है. क्वेश्चन है ये. यू आर ओवरसीज क्वालिफाइड, कोई सैलरी सेम ही मिलती है, तो एग्जाम पास करने के बाद ही आप बोल अच्छा. सकते हो कि आपने पास किया है. अगर आपने पास ही नहीं किया तो हाउ दे नो अबाउट योर स्किल कि आपने कहाँ से किया कितने. अच्छा, और सर ये एग्जाम मतलब हमने तो फर्स्ट टाइम देना है, तो ये एग्जाम डिफिकल्ट है या मतलब क्योंकि 50% आपके पास मतलब मार्क्स आपके लेके लोगों ने आना किसी ने दिया है पहले ये? है. 50% पास मार्क्स लेके आना है. अब आप सोचो इजी एग्जाम है, टफ एग्जाम है. 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ठीक है. 50 सही करना है. इजी है या टफ एग्जाम है ये? अब बताइए. ठीक है. और सर अगर हम तैयारी करना चाहें मतलब हाँ 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 हमें मतलब अब तैयारी भी करनी है तो हम आपको मतलब प्रोसीड आगे फर्दर भी करना चाहते हैं. आप लोगों ने ये मतलब किसी बेसिकली और को हम ही पहले तैयारी कराते हैं. कराई होगी ना, तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को फॉलो करें. ये बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं. हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन. तो वी प्रोवाइड लाइव क्लास प्लस स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट. Okay, so we provide all these materials. We have our mobile application. You can access the ठीक class है. mobile or जी laptop. ठीक है. एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा कि मतलब ये है पहले जिसने मतलब पास किया हो एम्स एग्जाम? हाँ, इस एग्जाम आपने बताया था वो लड़का पास किया था, वो था ताइवान का. Yes, next please. Hello, So I sir. think we Hello. can ask from Dua Charles. Dua Charles, you have been trying to Yeah, do ask your can you question. please unmute? Please unmute yourself and ask your question. ठीक है. थैंक यू. Dua Charles. Hello, sir. Charles, if you can unmute yourself and ask your question. Okay. Hello, sir. So my question is, you said the exams is in March and September. Yes, this is they conduct Uh-huh. yearly 2 times this exam every year in March or in September. Okay. So for instance, I'm in Ghana. So when will I know when the exact dates the exam will start so that I can register and write? First you need to pass English and apply for your यार 26 सबका है, 5वां महीना है, कहाँ से मिलता 2022 ये क्या 2023 है ये? So skill assessment you have to apply, and it may take around 4 to 6 months to complete the process skill assessment. And after that, Okay. you need to apply, book the exam. So first Okay. English, then need to apply for skill assessment, then need to book the exam. Edible hospital plus 2 months Okay. salaries. Okay. Hello. Hello. Okay, Good evening, Charles, sir. any other doubt? Charles, do you have any other doubt? Hello. Good evening, sir. Ashfaq Haider, can you please unmute? Hello, assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Yes, Ashfaq. Sir, how are you? Good. Yes, ask me. Sir, I have completed my bachelor's back in 2019. Hmm. I have almost 3 years work experience. Okay.
And recently I got my English test result that was overall 83, not less than 81. Okay, very good. Sir, my query is that I've heard that the AIMS exams are not mandatory for lab technicians. Is that true? You want to work or you want to come here? तुम्हें टैक्सी चलानी है यहाँ आके क्या? अगर जिसको टैक्सी एक्सी चलानी है, घर बैठना है, तो फिर एग्जाम मत दो। अगर जॉब करनी है अपनी फील्ड, एग्जाम देना पड़ेगा। वीजा लेने के बाद यहाँ पर सर मेरी फैमिली वहाँ पे मेलबर्न विक्टोरिया में होती है ना, तो कोई बात नहीं है। फैमिली जो भी है, आपको अगर टैक्सी एक्सी चलानी है, यहाँ पर लोग सब लोग यही करते हैं। इसमें बुराई बनने वाली बात नहीं है। अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब करनी है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ता, ठीक है, और बहुत ही डिफिकल्ट रहता विदाउट उसके जॉब मिलना। ये है आप सर जी, मेरे क्वेश्चन बेसिकली बस यही है कि अगर मैं एग्जाम ना करूँ लैब टेक्नीशियंस के लिए, वीजा मींस कि मुझे वो मिल सकता है वीजा वगैरह? मे बी, आई एम नॉट श्योर। अगर आपने एग्जाम पास किया तो श्योर हो जाता है एग्जाम और उसका वीजा भी। सर जी, लेकिन वहाँ पे उनका जो वेबसाइट है एम्स का, वहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि एम्स जो है वो लैब टेक्नीशियंस के लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करता। तो भाई आप उन्हीं की बात मान लो, हमारे पास में क्यों हमारा टाइम खोटी कर रहा, आपको 12 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप उन्हीं की बात मान लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में जो बता रहा हूँ, वो सुनिए मेरी बात, कि यहाँ पर अगर आपको जॉब करना है अपनी फील्ड में तो आप एग्जाम पास करके आए। आप सिंपल से समझिए कि ये छोटी मोटी कंट्री है ना, जैसे दुबई हो गया, सऊदी अरबिया या कुवैत, ओमान, ये लोग का एग्जाम पास करना पड़ता है। विदाउट एग्जाम के वहां आपको जॉब नहीं मिलती है ना। तो यहाँ तो ये हाई इनकम कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर लोग आते हैं यूके से, यूरोप से, और जो है न्यूजीलैंड से। यहाँ पर हाईएस्ट माइग्रेशन यहाँ से होती है। तो कंपटीशन यहाँ पर जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो दिस इज नॉट जस्ट कि आपने कोई वीजा अगर मिल भी गई तो अभी बहुत टफ रहता जॉब मिलना, इतना ईजी नहीं है आपको, है ना। हाँ, तो उस केस में अगर आपने एग्जाम पास किया होता है तो आप कॉम्पिटेंट होते हैं आप पे ना, तो खटाक से वो फिर जो है आपको जो है इंटरव्यू करता है और जॉब फिर इजी रहती है आपको मिलना, है ना। तो ये है सिंपल सा। टेक्नीशियन पे लोग आ भी जाते हैं कुछ लोग, और उनको बहुत ही फिर डिफिकल्ट रहता है, फिर वो और जॉब करते रहते हैं। किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई टैक्सी वाइज कुछ भी कर रहा है, तो अपनी फील्ड में मिलना तो उनको टफ हो जाती है। अनलेस आपका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई हो इसके अंदर, यू नो, वो आपका हेल्प कर दे, वो एक अलग बात है। वैसे यहाँ पर ये सब चलता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कि आपका कोई रिलेटिव आपको इसमें कोई हेल्प करेगा। वो रिलेटिव जो आपको हेल्प करेगा वो आपको वहाँ आप रह सकते हो, रहने खाने में वो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है कोई भी, और जॉब में इन जनरल कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है शहजाद नदीम। Hello, sir. Good evening. Good evening. Okay, thank you. Sir, my question is, which age is eligible? Yes, so जो होता है ना, for exam now to complete the process no age limit, but to apply the visa के लिए एज लिमिट होता है 45 years होनी चाहिए मिनिमम, मतलब आपकी उससे कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 बेसिकली। Okay, thank you. And next question, that my degree is it is written the subject is BMLT. Yeah, one is the MLT, but my this degree subject is BMLT. It is not any problem. I mean, they will check the subject, not the title of the degree. Okay. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you. I have a question about the fees. When at which step we have to submit the fees? First, we have to mail the documents, and with this mail, we have to submit the fees for assessment. Yes. Hello, sir. Good evening. Yes, Avinash. This is me, Avinash from Nepal, sir. My question is that, sir, there are two models in IELTS. No, sir. One is academic, another is working, general training. So, which one should we prefer? Academic prefer करो, but ऐसे दोनों चल जाता है उसमें। Academic बन करो तो अच्छा रहेगा। Academic. Academics. And sir, regarding that AIMS assessment exams, this will be conducted on March and September, no, sir? Yes. And we should score about 75. We should
at least 75 MCQ should be correct to pass that exam. 80 MCQ need to correct out of 150. Okay, sir. I have got working experience of 4 years, sir. And so, uh, how should we conduct about the exam? How can we contact you regarding the class preparation for IELTS and ये आपको that कहाँ से मिला, ये लिंक कहाँ से मिला आपको ज्वाइन करने का? that one sir has sent me. तो वही सर से ही बात करो, वही कंपनी के हमारे एम्प्लॉय हैं, वो वही कराएंगे आपका पूरा काम। उन्हीं को आप रिप्लाई करो व्हाट्सएप पर, वही कराएंगे। ठीक है अविनाश? यस, नेक्स्ट प्लीज। संजय। Hello, sir. May I ask regarding the document verification process, sir? Do we need to submit hard copy also, or soft copy only would work during verification, sir? Soft copy. Okay. Would you please summarize the document verification process? I mean, I came to know that you already told it would take 4 to 6 months. But what are the major steps in this, sir? They will check your university or your council, your work experience, all those things they need to check. So they will take time. Okay. Yeah. Thank you. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नवाज। सर अभी मैंने बी फार्मा कंप्लीट किया है सर, और क्या मुझे ऑस्ट्रेलिया में एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट जॉब मिल सकती है डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस? यस, मिल सकती है अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं तभी। वैसे नहीं मिलेगी। सर इंडियन है तो नहीं मिलेगी। वीजा कौन देगा आपके लिए? वीजा चाहिए ना, तो वीजा के लिए जो है एग्जाम पास करना पड़ता है कैप्स, और उसके बाद में वीजा मिलता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Good evening, sir. Yes, I have one question. Yes, Pradeep. Sir, I completed my BSc MLT from Chandigarh, so I am doing job as a lab technician, not technologist. So, is that experience working and eligible for that examination? Yes, yes, yes. Okay, thank you. Yes, Naresh, Dalal, Sanjay. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, Sanjay. Yeah, my name is Sanjay, sir. I'm working in Kuwait as a lab technician in newborn screening department. Okay. And my colleague also here, Sayed Wali. Okay. So he told me about. Sanjay. Sorry, sir. Qualification क्या है आपका? BSc MLT, sir. BSc MLT. I have done 2010, sir. 2010. Okay. Yes, sir. So what is the procedure, sir? Actually, I don't have any idea about. Okay. So basically, Australia provides permanent visa to you or your family. You can migrate with your family to Australia permanently. Okay. So they give PR visa citizenship. So for this, there is some steps you need to complete. The first step, English test you need to pass. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Number 2, you need to apply for document verification. We will help you to complete this process. Okay. English we will help you to pass. We'll provide you the coaching for English. Then we will help you to pass this part 2. Then number 3, there is the exams you need to pass. 50% around you need to score in this exam to pass the exam. And if you pass the exam, you can apply your visa, and you can come with your family to Australia. Okay, sir. सर बी फार्म के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब ऑस्ट्रेलिया में सर कैसे मिलेगी? अरे पहले फार्मासिस्ट तो बन जाए मेरे भाई, पहले तू क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहाँ से बन जाओगे यार? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट फॉर, कहाँ से बोलता हूँ लिंक, ये दिस इज लैब टेक्नीशियन का है आज वेबिनार, नॉट फॉर फार्मासिस्ट। ठीक है, आप अपना फोन नंबर छोड़ दो ईमेल हमारे चैट बॉक्स में, तो हमारा टीम जो है एप्स का टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। दिस इज फॉर लैब टेक्नीशियंस ओनली फॉर टुडे वेबिनार। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नरेश। सर मेरा नाम नरेश है सर। सर एक्चुअली सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने पहले भी पूछा था, बट वो कह रहे थे कि एक बार डिस्कस करके हम हायर टीम से बताते हैं कि जैसे सर मेरी ग्रेजुएशन सर बायोटेक्नोलॉजी में सी 3 साल की, और उसके बाद मैंने 2 साल का DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा किया था। उसके बाद मेरे को आपका नहीं हो पाएगा। This is the main problem in India. Many people did the degree in other field and they did DMLT. ठीक है? Yes.
and they think that this is that can be worked because they did BSc in microbiology, BSc in biotechnology, BSc in there's so many subject. तो बट सर मेरी लाइन मेडिकल की है, उसके बाद मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस था सर। अरे यार यहाँ लाइन लगी, लाखों लोग ने अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया वहां से करते हैं, यूके से। इट नॉट जस्ट फॉर इंडियन की डिग्री देख रहे हैं लोग। इनका सिंपल सा फार्मूला है इनका कि भाई 3 साल की डिग्री है आपकी, 2 साल का एक्सपीरियंस है, यस, नहीं है तो भाई ये काम खत्म। उनको मतलब नहीं है कि आपने ये किया वो किया, ये सब अपने वहां चलता है, सब यहाँ नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगर अगर किसी ने DMLT किया है और उसने बाद में BMLT कर लिया, इन दैट केस दे आर एलिजिबल। मगर अगर आपने BSc किया है किसी और सब्जेक्ट में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, या आपने ZBC में कर लिया है या PCM में कर लिया BSc, और फिर आपने 2 साल का DMLT किया, तो वो क्वालिफिकेशन नहीं चलेगी। वो रीजन ये होता है कि ये लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स आपने कितने प्रैक्टिकल किए हैं और नंबर ऑफ आवर्स आपने कितना थियोरेटिकल पढ़ा है उस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हेमाटोलॉजी में कितने आवर्स का प्रैक्टिकल हुआ, कितने आवर्स आपने उसने पढ़ाई किया आपने, वो चेक करते हैं ये लोग। तो उस केस में ये जो है निगेटिव आ जाएगा आपका आउटकम, और आपको वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हम मना कर देते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. Sir, how challenging it is to get job even after passing the AIMS exam nowadays, sir? Would you please share? Nothing is easy, basically, yeah, but those are coming in lab technician. Basically, is in the long-term shortage, which means that from long time they are not getting enough applicants. So getting a job is not a problem if you are open to work in the regional area. So the jobs are available in regional areas, not in the main cities like Sydney or Melbourne. Apart from these 2 cities, wherever you want, you will get you can find a lot of jobs. Okay, thank you, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Yes, Wayne. Sir, I have completed BSc MLT from India, and I have three-year experience in India. After that, I came to Dubai, and I am working here for the last 7 years. But here I am working in one veterinary hospital. Is this experience any problem in skill assessment? What actually you do in this job? The same job I'm doing, lab technologist. Lab technology. I mean, you are performing the lab and all those things. Like, what actually they do? Basically, they will check basically, So I can't comment that this experience they will comment. But if you are doing the same job description is the same, then they will accept it. Okay. The job description is the same, they will accept it. Okay. Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Hello. Can I ask you one question? Yes. I am from Bangladesh. I am a diploma medical technologist, radiographer. So I want to study in Australia, study and jobs in Australia. How can I processing my degree, bachelor or jobs sector? I mean, we are talking about the jobs only, not about the study. So for this, you have to complete these steps as I mentioned many times earlier. English test you need to pass, then you have to apply for document verification, then you need to pass AIMS exam, and then you need to apply the visa. In that way, you can come to Australia to work here as a lab technician or lab medical scientist. I am a radiographer. Radiographer. Yes, diploma radiographer. You cannot. Be happy in Bangladesh, or maybe you can move in the Gulf countries, but not in the Australia. Okay, thank you. Next, please. Thank you. गुड इवनिंग सर, मैं इम्तियाज सर। Yes, आई एम इम्तियाज सर। ये सर HCPC में जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आईलेट्स के लिए ये क्या बोलते हैं NTR यूनिवर्सिटी से जो हम एक डॉक्यूमेंट मेंशन करते हैं बैचलर्स ऑफ डिग्री, इट विल बी इन इंग्लिश मीडियम, no need to IELTS, it will be showing like this. In Australia also same like this, or we will do the PET or IELTS exam? Yes, English is mandatory. Yes, in UK also it will be mandatory, sir, but the documentation verification it will be showing. आपका पासपोर्ट इंडिया नहीं है ना, आपको चाहिए, मैंने बोल दिया आपको, सुनो उसको मत देखो उसने क्या लिख दिया। इंडियन का जो डिग्री है, आपका जो पासपोर्ट है इंडियन, यू नीड बेसिकली इंग्लिश टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में।
कोई भी इसमें ओके, भेद नहीं होगा। ठीक है सर। इसके बाद सर इन इंडिया एनी हेल्थ केयर डिग्री इंग्लिश में ही होती है, सबको पता है, दुनिया जानती है कि नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिसिन ये इंग्लिश में ही होती है इंडिया के अंदर, मगर इंग्लिश का टेस्ट देना मैंडेटरी है। मैं आप ये बात सबको पता है सर, लेकिन क्या है जो यूनिवर्सिटी से मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, मेरा डाउट है बस, उसके नहीं अलावा भाई, कुछ और नहीं जिसका है। चाहिए वो चाहिए, वो मैंडेटरी है। आप उसको ये एक्सेप्ट नहीं है। ये वहां चल सकता है अगर आपको स्टडी करना है। यहाँ स्टडी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आपको पीआर मिलने की, सिटीजनशिप की, उसमें इंग्लिश चाहिए। अगर आपको मास्टर डिग्री करना है इस केस में माइट बी दे में वेव यू। ओके ओके, तो ये स्टडी नहीं कर रहा है ना, आपको यहाँ जॉब करनी है, तो उसमें वेव हाँ नहीं होता। ओके ओके सर, थैंक यू हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर। सर मैं सैयद वली सर कुवैत से। अभी मेरे कोलिग बात कर रहे थे संजीव। यस एक्चुअल यस सर मुझे जी जी मुझे ये पता करना था कि एज लिमिट कितना है सर, यस, और एक एज बात। यस, एज जो है जी जी आपका होना सर। चाहिए बिलो 45 से कम होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके। एंड वन मोर थिंग सर, आई वांट टू नो सर, इंस्टेड ऑफ IELTS आई कैन गो फॉर PET। यस यस यस, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ पीटी के लिए। बेसिकली हम अच्छा, तो ओके सर। पीटी, आईएल्स और ओईटी भी कराते हैं, पर ओईटी अपनी एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे जो इजी एग्जाम है एज कम्पेयर टू आईएल्स, अगर आईएल्स में आपका स्कोर अगर 6 आता है या 6.5, तो आप 7 स्कोर कर Yes. सकते हो पीटी में। तो पीटी इसमें एप्लीकेबल है, आप पीटी पे जा सकते हो। Okay sir, okay sir. How much? What is the limit, sir, 65, for वो 65? 65 आता है। हाँ, वो Okay उसी sir. कोचिंग भी हम कराते हैं बेसिकली पीटी की। Okay sir, okay sir. I am interested, sir. I will continue with you, sir. ओके, थैंक यू वली। Okay, Hello. thank you, sir. Thank यस Hello. प्लीज। Yes, sir. यस So I गुड। have a question regarding the method of preparation. So because there are 7 subjects in this examination, so what will be the strategy? Like, will you be focusing more on the previous papers, or how about the syllabus? We make our own. We have our own syllabus based on previous year question papers. So whatever the important things we will cover in these 3 months. So we are not here to teach you again regarding the lab technician. What is lab technician? This and that. So your 3 years degree we cannot complete in 3 months in the syllabus. So we are here to help you to pass the exam. We will only focus based on the previous year papers, the important topics we will cover. That's a good thing, sir. You have already addressed that you will be just This is a focusing on passing the crash course. exam. This is a So crash course. far, because This a lot is of not a people degree of also ask, hierarchy. like, of course. Now, so if we look at the passing criteria, it says 50% that you have to pass already. So how many candidates are already passed throughout this academically? There is so many. There's so many students. Many people with the lab technician exam ही नहीं देते. This is the main problem. Yeah, Shahid, can you please mute? When you have question, then only you unmute. Otherwise, there is disturbance to others as well. Yes, Gokul Mohan. Hello, Assalamu alaikum. Yes, Hello, sir. Good evening, sir. Sir, my name is Gokul from India, basically Yes, Kerala. yes, So I Gokul. have 9 years experience in lab technologist in various departments, various okay. Okay. Hello. Okay. Yeah, yeah, yes, Sir, Gokul. how many? Yeah. Okay. Sir, how many times we can attend the AIMS exam? Chance. So there is no such attempt basically for this AIMS exam. There is no chance. There is no Yeah. time limitation. Huh? Yeah, there is no time limit. Okay. You can. But you need to pay the fees each time. For example, if Each you time. fail Yeah. Okay. first time, you want to write second time, you have to pay the fees to the government fees again. I mean the AIMS fees each Okay. time. Okay. 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 Sir, can I get the course means tuition from your end? We are here to provide tuition only. Rest of the So thing how? we are providing the extra thing. So our job to help you to complete your English test, documentation, skill assessment, then your this AIMS exam pass. We will help you with all those things. Sir, I am interested, sir. But who will contact? So how you got this link from us?
Our team, right? Your team will contact me? No, yeah, link. I mean, Gokul, do one thing. You just provide us your phone number, email in our chat box. Yes, already I gave. Already gave. Oh, then no worries. Then we'll contact you. Okay, Sahil, are okay. you there? Sahil? Yes, sir, I'm here. अरे कांटेक्ट करो ना गोकुल को, ठीक है? Sure. Yeah, from Kerala. Okay. Yeah, Already he will call you. mention my mobile number, email ID also. Okay, yeah, he will contact you. We'll Okay, connect. okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Good evening, Yes. sir. Actually, how much cost for that examination, aim examination, and skill assessment? This will, the cost will give our team to give you the detailed step by step. But apart from this, you have any questions you can ask me. No, not for you, for immigration or AIMS examinations fee. Actually, which I have to pay in Australia. You have to pay for English, then skill assessment, then AIMS exam, then visa fees. So all these information he will give, our team. Okay. It is not just the one step. There is 4 steps, right? English, then skill assessment, then AIMS exam, then EOI, then visa. So all these, the fees is there. So they will give you the information. Okay, thank you. Thank you. Yes, Shahid Ali. Yes, Richard Afari. Hello, Assalamu alaikum. Yes, Faisal. Islam. I tell you from the Bangladesh. Are you listening here? Yes. Yeah, I have the completed in diploma in laboratory medicine, which is the 3 years course, and I got a more than the 8 years experience in laboratory technologist, and then I can complete in bachelor in microbiology. Am I apply for the Australia as a lab technologist? Your case is a risky case. You may got positive assessment, you may get negative assessment. So your diploma is after 10th standard, right? No. What is the minimum criteria to apply for this diploma, that MLT diploma in Bangladesh? What is the minimum qualification required? 12. 12th or 10th? 12. 12th. So how many years degree they Bangladesh provide for in MLT? How many years degree? 3 years. 3 years. 3 years degree, 3 years diploma. How can be possible? 3 years degree distance, I think he has done. In India, we provide 2 years diploma or 3 years of degree. So this is our Indian, the standard. If you did your 12, you can go for diploma. It is for 2 years, but if you are going for degree, it is for 3 years. So if you are from Bangladesh, right? So if you did 3 years regular course after 12, then is eligible. My question is that firstly I complete my diploma and then I complete my bachelor in microbiology. Like this, my completing diploma in 2014, and then you may get positive assessment, you may get negative, but there's no clear-cut answer for you. You have 50 chances. How do I contact with you? You give your phone number in email in our chat box. We will connect you. Already I can give you my email and phone number, the Google form. Then we will connect you. Okay, I will give you the picture and my documentation, and you can just check it and give your feedback. Thank you. Okay, thank you. Yes, Wali Sayyed. Wali Sayyed. यस सर। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, ये बस यही था कि बस नहीं, पहले पीटी लिखना है। जी सर। एक्चुअली आपका हैंड्स ऑन दिखाई दे रहा है मेरे को, इसलिए मैं पूछ रहा। नहीं, पहले करा था मैं उसके लिए सर। मैं आपको सुन रहा हूँ सर। जी सर। यस हसनैन सर, एक्सक्यूज मी सर।
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जो मैंने जॉब किया 2 साल जो उसकी जो मेरी पेमेंट स्लिप है, अगर वो नहीं है तो काम तो नहीं चलेगा। उन्होंने मुझे कैश दिया है सर, उसका क्या फिर अल्टरनेट है? अगर आपने जॉब किया है तो एविडेंस क्या है आपने जॉब किया, क्या एविडेंस है आपके पास में? आपको सैलरी बैंक में आनी चाहिए, आपने कुछ टैक्स सबमिशन किया अपनी गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ अगर एविडेंस है या नहीं है? सर टैक्स सबमिट किया, नंबर है। हाँ तो बस, तो फिर आपने किया तो फिर आपका काम हो जाएगा। 2 साल का एनटीएन नंबर है मेरे पास, नेशनल टैक्स नंबर जो है। यस, तो फिर आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। यस जलन मुल्ला। सर मेरे को एक छोटा डाउट है सर, मैं पीटी लिखा था, ओवरऑल 42 आया सर, इज इट दैट ओके और नॉट? नो, 65 65 each module 65 or overall 65 sir? each module. Okay, I have quite experience sir, is that okay? Then I need to show anything? I have experience also from there. Experience is secondary, you first, your 65 required because your point is very low, 42. Okay, so you have to work hard to get for this 65, you know. Then yeah. Okay, after PT sir, next skill assessment, right? Skill assessment, then exam, then visa. Sir, without exam we can't go with only PT? No. Okay sir, thank you. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have got 63 inch band, but only reading I have 63. Other than readings, I have more than 65. So can I eligible for that? You already, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया तुम एलिजिबल हो सकते हो, तुमने कहा 69 है तुम्हारा ओवरऑल और एक में तुम्हारा 63 है। No, I am not right? that person. I am another. So कितना है आपका? 63 inch band है सर, लेकिन रीडिंग में 63 है और सारे में more than 65 और 65 64. तो ओवरऑल कितना है आपका? 63. No, not eligible. You have to rewrite. अगर किसी का ओवरऑल 69 है और वन कंपोनेंट में अगर 63 है तो अभी काम करेगा, मगर आपको ओवरऑल ही 63 है तो वो काम नहीं करेगा। यू नीड टू गिव वन मोर टाइम। ओवरऑल 66 एंड वन में 63 होगा तो फिर वो बेसिकली 65 वो मांगता है मिनिमम इंडिविजुअल, ठीक है। मगर अगर एक में अगर 65 से कम है और बाकी 3 में अगर 65 से प्लस है तो अभी वो कंसीडर कर लेता है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, नेक्स्ट प्लीज। हाय सर, I'm इम्तियाज सर। सर इसके पूरे फीस कितना रहेगा सर, पूरा ओवरऑल फीस कितना रहेगा सर? वो आप कल को वेट कर लो, आपने नंबर दे दिया, हमारी टीम बताए आपको, कल को कॉल करके बताएंगे वो, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बट ऑन एन एवरेज कोई भी फीस है यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने की नहीं है। कोई भी मेडिकल, डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट सबके नहीं है। एटलीस्ट आप 6-7 लाख तो लगता टोटल, मतलब डे 1 से लेके एंड तक का ये खर्चा इंडियन रुपीस में ऑन एन एवरेज बताया है मैंने आपको, ठीक है? ओके सर। ओके, बाकी वो हमारी टीम आपको बताएंगी इंडिविजुअली कि कौन कौन से स्टेप में कितना कितना फी है। ओके सर, ओके सर। ओके, थैंक यू। यस प्लीज गाइस, मेरे को यहाँ पर 12:30 हो चुका है AM, तो प्लीज आस्क योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। यस LV, कैन यू प्लीज अनम्यूट? Yes, sir. Actually, I just want to know regarding medical laboratory scientist and medical laboratory technician. There is 2 different exam or same exam? Basically, scientist को exam होता है, technician there is no exam. But to get the job in Australia, you need to write the exam. Without writing exam, you know, very difficult. I can say no jobs because there is no certification from Australia for your qualification.
Okay, so this one we will come to know after the document verification. Yes. This exam. Which exams are to apply? Yes. After you got positive assessment, then only you need to apply the exam. So they will decide which exam I have to apply, medical lab technician or medical laboratory scientist. Exam एक ही होता है. There is only one exam. There is no two exam. Technician Okay, का okay. there is no exam. Okay. Okay, okay, okay. Okay, thank you. Thank you. Please give us your phone number, email in the chat box so we can connect to you individually one-on-one. And sometimes, Good evening, Dr. Akram. so we may share with you. Yes, Amir. Yes, please ask it out. Good evening, Dr. Akram. Good evening. Yes, hello, how are you? Good, good. Well, I got a lot of information from your sessions previously, and I have recently passed the IEMS exams. I have two questions. One is is there any validity period after that exam? I mean, how much for how much time is it valid after exam? And secondly, can I apply multiple EOI against one state or one visa type? You have to ask. This is from my lawyer. I'm not a lawyer. My job, not to answer all these questions. But in general, you have to lodge EOI state-wise in which state you want to apply. And in that, you can file maybe like 190 or 491, whatever visa you are applying. Arindam, can we finish here? Yes, sir. I think just one final request to anybody who wants to ask any question. I believe, as I can see, one person has joined right now, and a lot of raised hands. Just 2 more minutes, guys. Quickly, if you have any other question, important questions, please, unique questions. We are looking for unique questions now. Anybody has Sir, I any? have a Yeah. question. सर अगर हम Yes, एज एम्बेसडर काम करना चाहेंगे मैंने एक सवाल करना था आई एम फ्रॉम पाकिस्तान